baba hwɛ sɛ yɛ nra yɛsua yɛde free adwensakra na fe yɛba bɔne a yɛayɛ ana onyankopɔn bɔ yɛ kwadu akyerɛ yɛn sɛ yɛn weni ɛyɛ adebɔneyɛfoɔ na fe yɛbɛgye yɛn mfom so atom no ɔsɛ yɛ nokwafoɔ sɛ wɔde yɛbɔne bɛyɛ dɛn ɛbɛkyɛn na watew yɛ ho sɛ ne ma wɔ nyinaa yɛ kristo som fiti aseɛ ensem said yedi kan akyerɛkyerɛ no if in Hebrews chapter 6 ti Kristo som fiti ase enkyerɛkyerɛ to bi obey Kristo ni bi ase ne ma ese dey fa subo ne de keka ho nti ne ba yi say atem na the voice of God judgment so on the Onyankopɔn eba bebu yatan egyina adibi eso na mpɛsɛ yi nyinaa yehu na yɛte ase yɛfɛ bibi simplicity Paul prayer ɔsɛ Onyankopɔn kron yɛ ana na yɛ short kra o ade sɛ ne yɛ simple sana nkrofo die ne nam akyi Onyankopɔn atemu a yɛka Onyankopɔn atemu a Onyankopɔn atemu gya na sama ɔno ankasa bɛka so ni sɛ yɛka Onyankopɔn ankasa sɛ de Yesu Kristo kan sɛ gya no wɔ soro agya no de gya no asoma no ɔka no ɔno Onyankopɔn ankasa sama waka ana so na natemu de ejina ti ye be fa free abodi fiti ase a duaba we di we menye de meni simple you know we omo ekodi ye no Nyankopɔn so manti na asem to that temu de ema o the simplicity atosu to Noah no nkrofo no ye bone wa ya adaka say Nyankopɔn say ya adaka obia mese kwasha adaka ni simple you know omo anko shemu no Nyankopɔn aye den ebu o matan na or the punishment ema wo sa do ne nyese wo bodwama wo bokro no ye nti no ene wa nya ye Nyankopɔn se osadaka ni simple konikoshim you be saved no wonder say Jesus Christ buy was say do wa mene ye sa na Jesus Christ be so ye de ebeye nti Nyankopɔn de Jesus Christ abrɛ say aye na safo asi wo se ubia wo pe enkwanje no bese ko asafo no mu ye mo wasu ne wura mu to ka je Nicodemus say the nsuo ne honhom wo pa you can enter to the kingdom of God. That is John chapter number 3 verse 3 say the nsuo ne honhom wo pa Nicodemus be say e be dey na we nya bon say nyame tumi mu na oyesa ti Nyankopɔn tumi mu no adaka ne Noah ye obi a ma say ye dey enkohim that third simplicity was say Nyankopɔn ka kire Pharaoh say ma me ma nko som me so then punishment came so it is simple then punishment came maja Sodom and Gomorrah emra Nyankopɔn ko say Sodom and Gomorrah no o ka kire Lot na busu say mo nko mo obi antwene ni simple it enkrofo no e ko no de otwene no punishment ye e bai sa de ni di suan Moses the driba bi na Nyankopɔn e pass punishment emon what ye owo ko bring the same bia so say ubi a owo be ka no hwe ko bring no na nti omo a ehwe no omo nya dey omo amu simple nti Nyankopɔn asem no enye bibia din a ye de akyekere ye ho a mensum mfa wonsa nka ama bibli person mo sum Nyankopɔn wo no kore kwan so na se sire Nyankopɔn kan but ntimi nka asem no sire Nyankopɔn ye dey aka no Bible says so we be kasa one can see the Nyankopɔn asem ye dey e kan okay Onyankopɔn atemu sem no a Onyankopɔn be gyina so abu atan say wose obiara wantie Yesu Kristo no abu na atan dawo no wan soma na ma say omebu atan na won be condemn ye nemu no osoma ne say ye nam so ebenya nkwa na de wan gyina ni no abu na atan dawo adentia okay say asem we no Moses edi kan twerɛ ewo Deuteronomy chapter 18 no wose verse 15 ekɔ no so emre Onyankopɔn de mransem du no ebre Israel for no mransem du o maka kyerɛ Moses say yentimi ene Nyankopɔn kasa ene Nyankopɔn say waka nsa maka ne yie meyi wo barima bi amam that's Exodus chapter 20 verse 18 no na Deuteronomy chapter 18:50 was meyi wo barima bi amam
a ofi mu ankasa mu oba de obeka no onna muntie eti okan Hebrews chapter 4 was say e che saa no onyankopon nam David so e kan se mo te ne ne a ma obi ampim na koma go wakase obi yi obari ma bi eden amaye okay the saw obari ma no a ye fe ni Yesu no enti ne the previous one e fa dwen sakra ho no ye kan se esanse ye nimu nti no onyankopon bu nani agu bibia asi wiase nyina so afa de wayi obari ma bi amaye so obari ma no oni Yesu Kristo wayi na amaye na kwa fa so yi no na eba besua na ye hu se eno no nyankopon atemu so ye ija so that is simplicity simple ese ye fa so ade sum nyankopon etu kwa Kristo nsaforo ni ahoro no a se nye Kristo na aka omu ntie ejina saa asem ya ye be pass eso okay die di kan no Yesu Kristo ba no Bible chese ofina dwuma se no wadi mfie aduasa na owen na ye twan nyankopon bo a wahye se ono ankasa be yi obarima bi eden amaye iti Bible chese ada wo yi no ne se we ni medoba ni Yohana ebosu okoye obona su no se sada no ana eni bi firi suro eba ese we ni medoba osomeden wani that is nyankopon eden introduce ti do nyankopon introduce ni pen obonsam ekoso no se eyam paso woni nyankopon ba so woni nyankopon ba ma bo enye den nana butu don't forget upon some someone nyankopon be kana no lo fa so e dia be so ahwe nti se eyam paso nyankopon se bia be ma munni ebi am paso nyankopon eden aka okay afi eno achi no osan yi ni ho adi e kire Peter James and John that is Matthew chapter number 17 wase o mu yi ni ho adi no onyankopon ma mu Elijah and Moses ana asuafo say yes ye betra ha hora na voice ni firi so say we ni me doba o so mani one na obi anye de entie no this voice na asaba the last one yi ni ho che Jerusalem emre yi ni ho no and also John chapter 12 verse 28 say e bae no enkrofo say e tanda Jesus Christ no eye muntina voice na eden e bae na afeni wiase atemuo so ho because yes Christ appear on Matthew chapter 7 say may mu atan but afedi ode ewiase atemu na eden amaye say the oje Christ di no mu na atan na de onyi de eden opu na atan de dawo the afedi wiase atemu ade ntine eye wiase atemu ko onyankopon asama wakafa yes Christ ho no say wantie a wa eden wa mo nyankopon da na otrofo enti ye hwe John number 3 verse 17 and no okase oka 16 na say sire nyankopon do wiase ni wode ne ba wo ne kro na maye it won one then na maye say we ni me doba so iti Hebrews beka cho say one fan for obofo so iti Christ so nya obofo so ne mo direct instruction from where from God iti yan kan enu ntini ma asuafo no omo gidi ye strong pa no omo bete sa asem no ase that is 2 Peter number 1. Let's read. Verse 16. Hawking can said. Was saying na enya anansesam na enya anansesam a woto no wonyansa achi na yede kam yen already Yesu Kristo. Ne na ho de ne ba a waba no ho asem. Na emum ye ne nu nyam no kese no ho adansefo a yen anitua. Na wonya nidi ne anunyam free ade nyankopon enchen no ese okese no se na efi anunyam ese okese no ba no so se oyini me doba a oso mani no yen yen no wo be ponso no yete sa ene no se efiri soro na ebae iti eye asem nyankopon kasa na ka that's simple se obiara iti was wo hye nipa wo ma se obiara eden the voice of God and one na timu to say so obi ba Christos ma yamani hu saade we say onyankopon timu no eno no yen kan 1 John chapter 5 say the last year kan no 1 John chapter 5 was say 1 John chapter 5 verse number 9 was say ye gindi pa dance di onyankopon dance so kyene no
onyankopɔn adanse ne adanse a wadi afa ne ba no ho de oje onyankopɔn ba no di no wa adanse ono ara ni mu de onye onyankopɔn ba ni no adane otrofo if you say wanye adanse a onyankopɔn aka fa ne ba no ho no anye den ani onyankopɔn akasa ka bibia fa ne ba no ho opese obi ara den agidi onyankopɔn aka to se kwose no wadaka num na anye den obenya nkwa so we can John chapter 3 last verse no John 3 last verse o kan sim bi John chapter 3 last verse no we say de oje oba no di no wadan nkwa na de ontie oba no rimu nkwa no nyankopɔn abufu da no so so wanye nyankopɔn adanse a wadi afa ne ba no ho na ye de ani entina the voice of God we need to drop off so no no obi anye de enti Kristo is afọwọrọ no esanse John 12:48 no say obi a wonyi madanse no asem a memeka no ene nyankopɔn befa bu atan enti se gidi sa temu wo ho de a Yesu Kristo asem a waka no ene nyankopɔn befa e de e bu obiara e de atan so Sunday a Kristo is afọwọrọ no se asem nye Yesu Kristo na aka anya de oba e de obetie if you say ono na asem na edi bebu atan se ogiri se atemu obi wo ho da di a kire dia enye Moses asem enye David asem enye Solomon asem enye Elijah asem enye Isaiah asem ne mu asem a onyankopɔn aka fa ne ba ne ho no ose no na obegyina so ye den edi ebu biase nyina atan na asem be na aka fa ne ba no we ni me double osomani ono obi anye den enti obi a wanfo buasa amasa asem no nyankopɔn aka no onyankopɔn bufu ye den eda so obebu atan da edi achi enti hia pa se sa de na ebe den ye beti ase the voice of the Lord so what in ne a man ye den memprim akoma Yesu Kristo kan wase mo gini pa dance ye ya na nyankopɔn adanse de mo nyini nyankopɔn hia de verse yeso ye be san to aso amen.